Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 14, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от 4-ти песен на Шримад Бхагаватам, 12 глава. Друго Махараджа се завръща при Бога, текст 14, превод и коментар от него божествено Сивая Чарна Бхакти-ведanta Свами Прабхупада. So, you have the Sanskrit to repeat. Some of you don't have there. 12-14. Evam bahusavam kalam Mahatma vichalendriyaha Trivargaupayikam nitva Putrya yadan ripasanam Evam bahusavam kalam Mahatma vichalendriyaha Trivargaupayikam nitva Putrayadan ripasanam Evam bahusavam kalam Mahatma vichalendriyaha Trivargaupayikam nitva Putrayadan ripasanam Evam thus Bahu many Savam years Kalam time Mahatma great soul Avichala Indriya without being disturbed by sense agitation. Trivarga, three kinds of worldly activities. Aupayikam, favorable for executing. Nitva, having passed. Putraya, to his son. Adat, he handed over. Nripa asanam, the royal throne. Translation: the self-controlled great soul Dhruva Maharaj thus passed many years favorably executing three kinds of worldly activities, namely
religiosity, economic development, and satisfaction of all material desires. Thereafter he handed over the charge of the royal throne to his son. Превод. Така в продължение на много години Друга Махараджа, който бе велика душа и съвършено владееше стилата си, извършваше трите вида благоприятни материални дейности, религиозни обреди, дейности за икономическо процъфтяване и задоволяване на всички материални желания. След това той повери царския престол на сина си. Purport. Perfection of materialistic life is suitably attained by the process of observing religious principles. Пояснение. Хората лесно могат да постигнат съвършенство в материалния живот, ако следват религиозните принципи. This leads automatically to successful economic development, and thus there is no difficulty in satisfying all material desires. По този начин те си осигуряват икономическо благополучие, което на своя ред им дава възможност лесно да изпълняват материалните си желания. Since Dhruva Maharaj, as a king, had to keep up his status quo, or it would not have been possible to rule over the people in general, he did it perfectly. Като цар Друга Махараджа бил принуден да изпълнява задълженията си съвършено, иначе нямало да може да управлява държавата. But as soon as he saw that his son was grown up and could take charge of the royal throne, he immediately handed over the charge and retired from all material engagements. Ето защо той съвестно извършвал всички описани дейности. Щом обаче видял, че синът му е достатъчно възможал, за да поеме управлението на царството, Друга веднага му поверил царския трон и се оттеглял от всички светски дела. One word used here is very significant, avichalendriyaha, which means that he was not disturbed by the agitation of the senses, nor was his sensory power diminished, although in years he was a very old man. В тази строфа му заслужава внимание думата авичалендриеха, което означава, че сетивата на Друга били спокойни и в същото време силата им не намалявала, дори когато той е достигнал преклонна възраст. Since he ruled over the world for 36,000 years, naturally one may conclude that he became very, very old. But factually his senses were very young, and yet he was not interested in sense gratification. Друга Махараджа управлявал света 36 000 години, което значи, че е доживял до дълбока старост. Но дори тогава сетивата му си оставали все така млади. Той обаче не се интересува от сетивното наслаждение. In other words, he remained self-controlled. Той запазил пълна власт над сетивата си. He performed his duties perfectly according to the materialistic way. Същевременно той изпълнява материалните си задължения по съвършен начин, както подобава на велик преданник. That is the way of behavior of great devotees. Srila Raghunath Das Goswami, one of the direct disciples of Lord Chaitanya, was the son of a very rich man. Srila Raghunath Das Goswami, който е един от преките ученици на Бог Чайтаня, бил син на много заможен човек. Although he had no interest in enjoying material happiness, when he was entrusted with doing something in managing the state, he did it perfectly. Той не се интересува от материално щастие, а когато му поверили висок пост в правителството, изпълнява дълга си съвестно и безупречно. Srila Gaurasundara advised him, from within, keep yourself and your mind completely aloof, but externally execute the material duties just as they need to be done. Шрила Гаурасундар го посъветва: вътре в себе си бъди непривързан, но външно изпълнява материалните си задължения по безупречен начин. This transcendental position can be achieved by devotees only as described in the Bhagavad Gita. While others, such as yogis, try to control their senses by force, devotees, even though possessing full sensory powers, do not use them because they engage in higher transcendental activities. В Бхагавад Гита се казва, че само преданният може да постигне тази трансцендентална позиция.
докато йогите се опитват насилствено да възпрат сетивата си, преоданите разполагат с цялата си сетивна сила, но използват единствено за висши трансцендентални дейности. Evam bahusavam kalam mahatma vichalendriyaha trivargaupayikam nitva putrayadan ripasanam. The self-controlled great soul Dhruva Maharaj thus passed many years favorably executing three kinds of worldly activities, namely religiosity, economic development, and satisfaction of all material desires. Thereafter he handed over the charge of the royal throne to his son. Така, в продължение на много години, Друга Махараджа, който бе велика душа и съвършено владееше силата си, извършва трите вида благоприятни материални дейности, религиозни обреди, дейности за икономическо процъфтяване и задоволяване на всички материални желания. След това той повери царския престол на сина си. So these were different times. It's Satya Yuga. И това са били други времена. Това е по време на Сатя Юга. We cannot even imagine people lived 100,000 years. Дори не можем да се представим, че хората да живеят 100,000 години. So 36,000, you're still young. На 36,000 години все още си млад. So, but the main point, of course, as we can see in this purport, is that although externally he was acting perfectly as a king and fulfilling all his duties, internally he was not very much attached to this activity. И основният момент обаче, който можем да видим тук е, въпреки че той изпълнява съвършено задълженията си като крал, като цар, той изобщо не бил превързан към тези дейности. And therefore, as soon as he saw the opportunity to retire, then he retired. И затова, веднага когато видял възможност да се оттегли, той веднага се оттеглил. So that means we shouldn't unnecessarily be engaged in material activities. Което означава, че не би трябвало ненужно да се ангажираме в различни материални дейности. And then here we have the example of Raghunath Das Goswami, who was, the son, his father and uncle, they were very like millionaires for nowadays, or even billionaires. Имаме примера даден тук с Рагунат Дас Госвами, който бил син на много богати, днешно време може да кажем милионери и милиардери. So he was entrusted with certain management duties, and he did it. На него му били поверени дейности задължения свързани с менеджмента и той ги изпълнил. But he was instructed by Lord Chaitanya to do this externally very well, perfectly, but internally keep yourself aloof. И той бил посъветван от Бог Чайтания външно да изпълнява задълженията си, но вътре в себе си да не бъде привързан, да бъде непривързан. So this we have to learn. Това е нещо, което трябва да научим. Generally we become attached to whatever we are doing. В повечето случаи ние си привързваме към дейностите, които извършваме. But that is very dangerous. Но това е доста опасно. Because if we think about these, attached means our mind and our heart, and we are very much involved in the affair, whatever it may be. Което означава да вложим сърцето си и ума си в каквото правим. And when that is the case, then as Krishna explains in Bhagavad Gita, yang vapi smaran bhavam chakva, what is it? Yes. So you, when the time comes to leave the body, then one will go whatever one will think of. Както се казва в Бхагавад Гита,
когато дойде мига на смъртта, това, за което мислиш, там отиваш. The bhava bhavita. The bhava means the internal state of consciousness or the condition of the heart. Бава означава вътрешното състояние на съзнание или на сърцето. That's the law. Такъв е закон. One may not like it, Може да не ви харесва. but that's how it works. Но това е начинът, по който работи. Which is also, if you think about it, quite logical, quite natural. No? Което, ако си помислиш, е доста логично и доста естествено. When now we are here in one room, all of us, and once we have finished, then everybody will go maybe to a different place. Ние сме сега в една стая и след като свършим програмата, всеки един от нас ще отиде на различно място. One may go outside, one may go into the kitchen, one may go home, one may go upstairs. So it's not we're always going everybody to the same place. Някой може да излезе навънка, друг може да отиде в кухнята, трети може да се отиде в къщи, четвърти може да скачи на горните етажи. Не е така, че всички отиваме на едно и също място. And what determines where we go? Well, our mind. We think, now I have to do this, and now I want to do that, and we go where the mind takes us. И кое определя къде ще отидем? Това е нашия ум. Някой си мисли, аз трябва да направя това, другия си мисли, аз трябва да направя нещо друго. И ума води на различни места. So it doesn't, even in a spiritual sense, like some people have this philosophy that ultimately we all go to the same place. Има някои хора, които имат тая философия, че в крайна сметка всички ще отидем на едно място. Right? You have heard that? It doesn't matter what you do. Без значение какво правиш. We all become liberated. Накрая всички ще постигнем освобождение. Yes, we all go to heaven. Всички ще отидем в рая. We may all go to hell, but те не знаят, че може по-скоро всички да отидем заедно в ада. no, but the mechanism is explained by Krishna. Yang yang vapi smaran bhavam. Smaran bhavam means to remember, or whatever you remember at the time of death, where your heart is, there you go, it's natural. Но механизма и начин, по който действат нещата, е описан от Кришна. За каквото мислиш, там ще отидеш. Това е естествено. So therefore, like in this case, Dhruva Maharaj, he prepares himself as soon as possible. Затова в този случай можем да видим Dhruva Maharaj. Той се подготвя за този момент колкото се може по-рано. Yeah, so for many years, but that's all relative, let's say for 36 years, he was the king, the president, and as soon as he could, he handed it over to somebody else, to his son, and he retired. And he wasn't very old yet, not like, at the time of death practically, he was one leg in the tomb at 99 years. Okay, now it's time to retire. И той ръководил целия свят в продължение на 36 000 години. Това е относително за Кали-юга, за епохите, но да кажем, че 36 години той е управлявал и след това той е бил относително млад и въпреки това той се е оттеглял. Не е така, че е бил на 99 години и много малко му оставало за да умре и си казвал сега вече, с единия край вече е в мъртъв и си казва, сега вече е времето да се оттегля. No, if there's 100 years, which is like just for calculation, so Vedic view says, Panchavardam Banang Vrajet. When you become 50, you should retire, if possible. И затова имаме ведически афоризъм, който се казва, че във Варнаша има системата, когато станеш на 50, вече трябва да се оттеглиш, ако това е възможно. So theoretically you still have 50 years for just cultivation of Krishna consciousness. И теоретически погледнато имаш още 50 години за култивиране на Кришна съзнание. And of course in many cases it's less than 50 because not everybody becomes 100 years. Huh? В много случаите имаш по-малко от 50 години, защото не всеки ще доживее до 100. So you may be not so lucky. You retire at 50 and at 51 you die. Може да нямаш толкова голям късмет, ако се оттеглиш на 50 и умреш, може да ти се случи да умреш на 51 години. But let's apply the principle. Yes, one should retire and then dedicate
one's life to just spiritual activities. Но нека да приложим този принцип, който е важен, човек да се оттегли и да се отдаде на духовни дейности. And nowadays we have the opposite. People, when they're almost 80, they still want to become the president. А днешно време точно обратното. Хората, когато станат на 80, тогава е времето, когато те искат да станат президенти. And once they are the president, they then don't want to give it up unless death will drag them out. И веднъж, когато се докопат до поста, никога не иска да го пуснат, докато смъртта не ги или някой не ги свали. There's so many examples. We cannot even, where to start. In the Soviet Union, you can start. Everybody was over 80 who became the president. And they all very shortly died. And then another one tried it. Maybe I can hang on to the post maybe a few months more. Има толкова много примери в бившия Съветски съюз. Всички президенти бяха над 80. И когато един я напуснеше, другите си казват, аз може няколко месеца да живея, но важното е да стане и аз. The Queen of England is over 93 or something, and the husband, they just had their 73 anniversary to being married. Complete Maya. She had a university of... yes, да. Anniversary. Кралицата на Англия, тя е на 93 и все още е на престола. Това е пълна Мая. I mean, she has been for me, has been the queen all my life, When I was born, she was becoming the queen. But now she will probably have to leave before. But anyway, so it's a long time, in that post practically for almost 70 years now. Yeah, I think in 52 she was inaugurated, so maybe she wants to hang on for 2 more years and celebrate the 70th anniversary of her reigning over England. Тя иска още 2 години да е кралица, за да може да празнува 70 годишната тя да управлява Англия. So, but even if one is engaged, like Dhruva Maharaj is here cited, quoted, still he executed his duties, but at the same time he was not so much interested in everything he was doing, but he was perfectly fulfilling his duty. Но тук виждаме случая с Dhruva Maharaja, въпреки че той изпълнява много добре своите задължения, въпреки това той не бил толкова много привързан към това. So this is actually recommended then also to Arjuna in Bhagavad Gita. Това също е препоръчено на Арджуна в Bhagavad Gita. So Krishna tells him that tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhya cha. So all time you should think of me and at the same time fight. Това Кришна му казва, през цялото време ти трябва да мислиш за мен и в същото време трябва да се сражаваш. So Krishna tells him, you carry out your prescribed duty. Кришна му казва, изпълнявай предписаните задължения. He doesn't, because Krishna wanted to retire, Arjuna wanted to retire, but that wasn't the right time. So Krishna said, no, you have to first do your duty. Защото Арджуна искал да се оттегли, но Кришна му казва, не, първо си изпълни задълженията и тогава. Like the same when here Prabhupada quotes Raghunath Das Goswami. Raghunath, he wanted to join immediately. Както Рагунат Дас Госвами, той веднага искал да се присъедини. Yeah, he wanted to go, just leave everything, go to Lord Chaitanya and Jagannath Puri. Искал да изостави абсолютно всичко и да отиде при Бог Чайтаня в Jagannath Puri. So in the Chaitanya Charitamrita, actually how the Prabhupada translates it, Chaitanya Mahaprabhu tells him, don't be a crazy man. И начинът, по който Шрила Прабхупада го превежда в Чайтаня Чаритамрита, отговор на Бог Чайтаня е бил, не дей да бъдеш луд. You could look it up. I didn't look it up, but you will find this quote. So somebody like impetuous, now I want to just, become a devotee and leave everything, my family, I don't care, I have a baby, let Krishna will take care of the baby, I become a devotee. Да кажем по този
казваш си, искам да стана пределно даден за цената на всичко, изоставям работата си, семейството, всичко, малко беби имам, но няма никакъв проблем, Кришна ще се погрижи за него. So this is not recommended. Това не се препоръчва като цяло. So let me see whether I find this crazy. Must be not so difficult. Search. This is in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Yes. Let's see. But anyway, the point is that, he told him, you continue with your duties, and when the time comes, when circumstances are, like in this case, Dhruva Maharaj, when his son was grown up, so he could hand over the responsibility, then you can retire, not just retire because now I want to retire. You have to see when you can do it, and somebody else continues with the duty if necessary. И основният момент е, че дори да искаш да се оттеглиш, но ако не е правилното време и няма кой да поеме нещата, трябва да изчакаш, когато дойде това време и тогава можеш да се оттеглиш, а не да си изоставиш всички задължения, без да има кой да ги свърши. Maybe it's this one. Let me see. So anyway, this is Arjuna, he is told, so you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. И така, на Арджуна му се казва, изпълнявай предписаните си задължения и в същото време предписаните си задължения да се биеш и в същото време винаги мисли за мен. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Когато дейностите са посветени на мен и умът ти също, тогава ти ще ме постигнеш без никакво съмнение. And in the purport, Prabhupada says, this instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. В пояснението Шрила Прабхупада казва, че тази инструкция, която даде на Арджуна, е много важна за всички хора, които са заети с материални дейности. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. Бога не казва човек да изостави предписаните си задължения или ангажираности. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. Човек може да ги продължи и в същото време да мисли за Кришна, като повтаря Харе Кришна. Now, of course, here it is said prescribed duties or engagements, not some concocted duties. Разбира се, тук това, което се нарича, е предписани задължения, а не някакви си измислени, това са моите задължения, но ти си ги измислил. Yeah, anything that you think, and it's whimsical, this is not meant here. Просто на теб ти харесва и по прищявка така по каприз си го харесваш и не се има предвид това. Now, we have a similar situation with Yudhishthira Maharaj, and when he asked Narada Muni, this is in the 7th canto, chapter 14, verses 5 and 6. So he also asked a similar question, what is the duty of us who have responsibilities? He was the king, he had a family, so he wanted to find out how to combine becoming Krishna conscious and being active in the material world. Подобна ситуация имаме с Юдхиштир Махарадж, който задава подобен въпрос. Ние тези, които сме в семейния живот и извършваме материални дейности, как трябва да действаме по начин, по който да сме също в Кришна съзнание? So, and then Narada Muni replies, this is text 5, while working to earn his livelihood as much as necessary to main body and soul together, one who is actually learned
should live in human society unattached to family affairs, although externally appearing very much attached. Отиваме към 7 песен, 14 глава, текст 5, където народът му Рима отговаря. Докато работи, за да препечели, за да си изкарва прехраната, до толкова, доколкото е необходимо, за да поддържа тялото и душата заедно, човек трябва всъщност ученият човек трябва да живее в човешкото общество, не привързан към семейните дейности, въпреки че външно може да изглежда, че той е много привързан към тях. And then text 6. An intelligent man in human society should make his own program of activities very simple. Интелигентният човек в човешкото общество трябва да направи своята програмата си от различни дейности много, много проста. If there are suggestions from his friends, children, parents, brothers, or anyone else, he should externally agree, saying, yes, that's all right. Ако има препоръки и твърдения от страна на неговите приятели, деца, родители, братя и който е друг, той трябва външно да се съгласява, като казва, о, да, имате право. But internally he should be determined not to create a cumbersome life in which the purpose of life will not be fulfilled. Но външно той не трябва да бъде така много решителен да създава такъв вътрешно такъв провален живот, в който целта на човешкия живот не може да бъде изпълнена. So this is a very important instruction. Това са много важни инструкции. And it's not hypocrisy. Това не е лицемерие. Това не изобщо не е лицемерие. Yeah, when they criticize, you are saying yes, that's all right, and then you don't do it. Може да кажа, вие сте лицемери, казвате да, така, обаче не го правите. But it's like with children. I mean, anybody here had children? Probably not. But if you have children, or you may have observed, sometimes you have to say, okay, but then you don't, They want to have this, they want to do this. Yeah, all right, just wait a little bit, and then hopefully they will forget it. Or you give them something else. Това не е лицемерие, просто с децата. Той иска много нещо, което няма да му полза, даже може да му навреди. И какво да го правиш? Детето казваш му, да, така и тайничко се надяваш да го забрави, или му даваш нещо друго, което да му вземе съзнание. Okay, But not because it's not good what they want. Защо? Защото това, което те желаят, не е добре за тях. So this is an art. You don't want to create a conflict, a big fight in the family because somebody wants something crazy and you say, no, not in my house, over my dead body. Okay. Такъв е принципа, няма нужда да създаваш огромни конфликти в семейството, само защото си на мнението, че това няма как да се случи в моята къща, само през трупа ми и ако ме убиеш, тогава ще може да се случи това. No, he said, yes, that's all right. И това, което кажеш, добре, така да бъде. But intelligent man, we're talking about an intelligent man, huh? So then he is determined not to create such a cumbersome situation where the purpose of life is lost. So that's intelligent. Говорим обаче за интелигентната личност, която не би създала такава ситуация, в която мисията на човешкия живот да не може да бъде постигната. So then let's go back to the summary, and there Prabhupada talks about this. Сега ще отидем в обобщението на главата, където Шрила Прабхупада говори за това. Yes, let me see where this is. The paragraph begins with, as for the maintenance of his family. Yes, as for the maintenance of his family, a grihasta, while earning what he requires for his living, must be very conscientious
and must not undergo extraordinary endeavor simply to accumulate money and unnecessarily increase in material comforts. За целите на поддържането на своето семейство, един грехастър, докато печели своите пари, се препоръчва да живее за да препечава парите, които са му необходими за преживяването, той трябва да бъде много внимателен и добре осъзнат и да не прави много прекалено големи усилия, просто за да натрупа повече пари и ненужно да увеличава материалния комфорт. So that's important. As we heard in that verse, it was said just to keep the soul and body together. You just have to survive, not in misery, not, it's freezing cold and you don't put any heat because this is luxury. No, this is basic necessities. И това, което се говореше в стиха, е просто да поддържаш душата и тялото заедно. Нали, имаш някакви материални нужди. Примерно, не е така, че зимно време е много студено, обаче ти не можеш да си пуснеш някакво отопление. Не, би трябвало да се отопляваш и всички други необходимости на тялото. So, but if one accumulates unnecessarily a lot of money and then you don't know what to do with it, so you buy another house here and another apartment there and another car and maybe a motorcycle and you don't even know how to, you wonder how I'm going to spend all this. This is not recommended. Но да кажем, че човек натрупа много пари и се чуди сега какво да ги правите, при какво да ги правя, къща да си купя, може би още една къща, след това още един апартамент, после да си купя още една кола, втора, трета, може и мотоциклет да се взема и други. Това не се препоръчва. Yeah, these sheikhs in Arabia, they have, the money just comes in because the oil is flowing, so they don't know what to do with it. И петролните шейхове в Арабия имат толкова много пари заради петрола, който излиза отдолу и те се чудят какво да правят всички тези пари. So then what they do, they put diamonds on their iPhone. Yes, you can look it up in Google. You find anything like this. It's amazing because they don't know what to do with all the money, how I'm going to spend it. So put some diamonds on my iPhone. Why not? Какво да ги правят и сега, какво да ги правим? Дай ще сложим диаманти върху нашия iPhone. Yes, you get a luxury Lamborghini car which maybe costs more than $1 million, but you put a golden coat on it. Gold, real gold, gold-plated, and then diamonds on where the lights go. Sure, why not? Why not? I have the money, I don't know what to do with it. И какво правят? Имат такова Lamborghini, което е повече от 1 милион. И това калниците ли? Калниците или някакви части от колата са от чисто злато, моля? Джантите? Yeah. Части от колата са от чисто злато и отпреди на фаровете слагат диаманти. Защо да не го направя? Съм толкова много пари. Yes, you can. It's all there. The images are there. You can. It's not my invention. And then, of course, the garage. It's not a garage. It's a whole house for the cars because it's not one car. It's one car of every brand. Maybe there's different models of Rolls Royces. You have one of each model. Of course, why not? Or different colors. Why one color? It's like socks. You get 10 pair of socks with different colors. 10 pair of cars. 10 Porsches, all different color. Why not? Разбира се, такава скъпа кола и влизаш в гаража, който не е просто гараж, това е цяла къща за коли. Защо ще имам само една кола? Аз имам от различните марки, не само от различни марки, но от различните Rolls-Royce имам от различните години. Yes. И не е само това, защо само един цвят да са колите? Трябва да са различни цветове, както с чорапите. Няма да нося един същ чорапи всеки ден. On Sunday I drive the white Rolls-Royce. And on Monday the blue one. В неделя карам белия Rolls-Royce. В понеделник синия. Then Tuesday is yellow, and Wednesday is the green one, and then I have a black one, and the one with the diamond is for Saturday night.
Тоест диамантите е за събота вечер. So, I mean, this is how it is, because, another example is this Imelda Marcos. May she rest in peace. She had over 300 pairs of shoes, because, why? Every day I want to have a different pair I want to show. Както имала една дама, която вече е на праха и вече е починала. Тя имала повече от 300 чифта обувки. Защо? Защото всеки ден искам да съм с различни обувки. So this is not recommended. Това не се препоръчва. Therefore, and Prabhupada continues, although a grihastha should externally be very active in earning his livelihood, he should internally be situated as a fully self-realized person without attachment for material gains. Same, we're continuing with the same purport. Not the one you had from the seventh. Yes, sure. Oh, yes. Въпреки, че грехаста трябва външно да извършва много, много добре да извършва своите дейности, за да препечелва своята прехрана, той трябва вътрешно да бъде установен в напълно себе реализирана позиция, без привързаност към материална печалба. His dealings with family members or friends should be performed simply to fulfill their purpose. One should not be extravagantly engaged in this way. Дейностите му свързани с семейните, членовете на семейството или неговите приятели трябва да бъдат изпълнявани доста упростено, с цел да се извършат необходимите цели. So instructions from family members and society should be accepted superficially, but in essence the grihastha should be engaged in occupational duties advised by the spiritual master and shastra. Човек не трябва много екстравагантно да се въвлича в тези неща. Инструкциите от членовете на семейството и на обществото трябва да бъдат приемани така външно, не външно ми superficially, това е. Не толкова задълбочено, предполагам, като по-повърхностно. Точно така, повърхностно. Но същността на един грехаста трябва да бъде той да се ангажира в предписаните си задължения, които са му дадени от духовния учител и от шастра. So, coming back to this main theme, the theme is that we should do our duty, whatever we have to do, but internally we should not forget Krishna. И основното нещо е, че външно можем да си изпълняваме задълженията, които трябва да изпълняваме, но вътре в себе си никога не трябва да забравяме Кришна. So then we have another example in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Имаме друг пример в 10-та песен на Бхагаватам. Damodar Lila. You can get it. Damodara Lila. Yes, 10th canto, chapter 9 describes how Mother Yashoda, she was engaged in churning yogurt. В 9-та глава Дамодара Лила имаме където се описва майка Яшода как избива маслото от киселото мляко. And while churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all these activities. В текст първи се казва, докато избиваше маслото, тя помнише детските дейности на Кришна. И тя самата съчини много песни и се наслаждаваше на това тя да ги пее. И по този начин да възхвалява тези негови дейности. So last paragraph, Prabhupada says, while churning the butter, Mother Yashoda was singing about the childhood activities of Krishna. Последният параграф Шрила Прабхупада казва, докато избивала маслото, майка Яшода пеела за детските дейности на Кришна. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry, or have this done by a professional poet.
в древни времена имало практиката хората да, ако човек желае, да, точно така. Практиката била човек да нещо, което той си го спомня, той да съчинява поезия върху тези дейности или това да бъде направено от професионален поет. It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activities at any time. Вижда се, че майка Яшода не искала да забрави дейностите на Кришна по нито едно време. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities, such as the killing of Putana, Agasura, Shakatasura, and Trinavrata, and while churning the butter, she sang about these activities in poetical form. Затова тя написала поезия, свързана с всички детски дейности на Кришна, свързани с убиването на Путана, Агасура, Шакатасура и Триниварта. И докато избива маслото, тя възпява всички тези дейности в поезия. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. Това трябва да е практиката на личността, която има силното желание да остане в Кришна съзнание 24 часа в денонощието. This incident shows how Krishna conscious Mother Yashoda was. Тази случка показва колко Кришна съзната била майка Яшода. To stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. С целите да останем в Кришна съзнание, ние трябва да следваме подобни личности. And yes, some devotees, for example, have put Bhagavad Gita in poetic form. You know, it can be done. Why not? Има някои преводари, можем да видим за тази цел. Те правят Бхагавад Гита или по-скоро я пишат в поетична форма. So, you become a poet. Стани поет. Yeah, and you compose all the verses of Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita in Bulgarian poetry, and you sing it. И превърни всички стихове ги трансформирани Бхагавад Гита, Бхагаватам и Chaitanya Charitamrita. Whatever. И в поезия и след това ги пей. Yeah. Don't invent your own poetry. Не си измисля обаче твоя собствена поезия. That's the tendency. Why should I? Такава е тенденцията обаче. So that's maybe possible, but then you have to be advanced and don't speculate. Това може би е възможно, но трябва да бъдеш много напреднал и да не спекулираш. Like we have the songs of the Vaishnavacharyas are basically poems. Както повечето от песните на Вайшнавачариите, те са поеми. And there's different types of poems, of course. Generally, there's rhyme and with certain meter. So in Sanskrit, basically, it's meter. It's not much rhyme. Както има такива, които са в Рима, такива, които се римуват, но повечето на санскрита са в зависимост от ритъма. And sometimes you can see that, yes, there's all ending on RM, like here we have Putrayanam, Nipasanam. So sometimes it's combined, meter and, like, you know, Madhuram. Madhura. Yeah, so sometimes yes, but not so often. Понякога се случва, както тук имаме с Eng и други песни също, но не е толкова често. But the meter is always there. Но ритъма винаги е... So therefore it can be sung easily. За да може лесно да се изпее. So depending on the language, you just do this like Mother Yashoda, and then it's easier to remember. And once it's in a meter and with rhyme, like a song, people can easily remember. More than, how you say, prose. Prose is difficult to remember. You know Ако е поетично, и много лесно тогава да се изпее. Хората могат да го запомнят много лесно и да го пеят. Ако е в проза, тогава е доста трудно, защото хората им е трудно да го помнят. So now you have something to do. Сега вече имате какво да правите. Compose some poetry. Поезия.
So we can use everything in Krishna's service, just a question of, how to remember him. And if this helps, then this is very welcome. Всяко едно нещо може да се използва служение на Кришна и ако това ни помага, дейността, която извършваме, когато ни помага, това е много добре дошло. But to summarize, the main instruction is because most people are engaged in some externally material activity. Not everybody is a monk or a nun. Защото, нека да го обобщим, защото повечето хора са ангажирани в различни материални дейности, не са такива монаси или хора, които са оттеглени. This is a very small percentage. Това са много малък процент. And even them, they cannot just all day just sit and meditate. They also have to be active. Но дори измежду тях те не могат просто да седят и да медитират. Не, те също трябва да са много активни. But specifically, if one has a family or one is engaged in so-called worldly activities, then one has to learn this art that externally, yes, and you do your duty, but internally you don't take part. Но да кажем за тези, които си имат семейство и са заети с така наречените материални дейности, външно, тези хора трябва да казват да, и да се изпълняват задълженията, но вътрешно той изобщо да не взима участие в тези неща. Especially with the family. Особено пък се отнася това за семейство. Because if not your own, the family, if they don't have anything to do with Krishna consciousness, but there's a relationship, so you say yes, and you say no inside. Особено пък за частта от семейството, които не са приемодадени, винаги трябва да им казваш, като ги виждаш, да, но вътрешно винаги казваш, си кажеш не. So it looks like hypocrisy, but this is it's not really, because you don't want to sacrifice the purpose of life for some superficial, unimportant affair. But you don't want to agitate anybody, so you have to be very diplomatic. И изглежда двулично, но не е двуличие, защото не искаш да си провалиш живота, на празно да си провалиш живота, но също така не искаш и да притесняваш умовете и на другите. Yeah, so the fanatics, they will, just confront everybody and scream, and then they will, I don't want to speak to you anymore, and what's the use of that? You try to give them prasadam, so have always a good relationship. Yes, no, take prasadam. И това, което може да направиш е външно няма го фанатика, това, което прави. Той казва, той ще крещи, ще вика, ще си държи на своето и ще се скара и дори няма да иска да говори повече с тези хора. Пък по-добрия вариант е човек да казва да, не, и да им дава прасада. Da, ne, I have learned now 2 words. Вече научих 2 думи. Don't seem to be too difficult, okay. Не изглеждаш много трудно. So if you come to me and say da, no. Вече казах да преминя, аз ще кажа да. So don't trust my da. Така че вече не се доверяйте на моите да. All right, so I hope there's no question, right? It's all clear. Надявам се, че няма въпроси. We have to honor Damodar also, so time is passing. Трябва да And you can say da, and inside no, but we will stop here. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Nitai Gauravani Bhakti Vrinda ki jai. Hare